executive president. Nominal head president, real head of executive prime minister. Article 74. There shall be Council of Ministers with PM as head to aid and advise President of India. Article 74. There shall be Council of Ministers with Prime Minister as head to aid and advise the President of India. Article 163. There shall be Council of Ministers with Chief Minister as head to aid and advise Governor of the state. Governor of the state. Union Executive Part 5, Article 52 to 150. Chapter 1, Union Executive, 52 to 78. President 52 to 78. Part 5 of Constitution deals with Union Executive. Union Executive consists of President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers, Attorney General of India. 52. There shall be President of India. 53. Executive power of Union shall be vested in the President. 54. Election of President. 55. Manner of election. 56. Of term of office. 57. Re-election. Qualification of President. 60. Oath and affirmation. 61. Impeachment. 71. Dispute regarding the election of President and Vice President shall be settled by Supreme Court of India. 72. Pardoning power of President. 74. There shall be a Council of Ministers with PM with as head to aid and advise President of India. 111. Power of President to give assent to bill passed by the Parliament. 123. Ordinance making power of President. 143. Power of President to consult Supreme Court. President is head of the state, first citizen of India, nominal executive authority, de jure executive, supreme commander of armed force. Election of President. President is elected not directly by the people but by members of electoral college consisting of elected members of both houses of parliament, the elected members of legislative assemblies of the state, elected members of legislative assembly of the union territories of Delhi and Puducherry. Thus, the nominated members of both houses of parliament, the nominated members of state legislative assembly, the members of state legislative council, both elected and nominated of state legislative council in case of bicameral legislation, and nominated members of legislative assemblies of Delhi and Puducherry do not participate in the election of president. Okay. The nominated members of both houses of parliament, nominated members of state legislative assembly, the members and the members both elected and nominated of state legislative council in case of bicameral, nominated members of legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate in election of president. Nominated members do not have authority to vote president. President nominated members vote చేయాలి.
They have elected members of both Houses of Parliament, elected members of the legislative assemblies of state, including Delhi and Union Territory. The nominated members of president election will participate. Only elected members മാത്രമേ president election elected members of both House of Parliament, elected members of legislative assembly of the state, elected members of union territories, Delhi, Puducherry. The nominated members of nominated members of both House of Parliament, nominated members of state legislative assembly, nominated members of legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the president. 104 Constitutional Amendment Act of 2019 has not extended further the nomination of Anglo-Indian members to the Lok Sabha and State Legislative Assembly. In other words, amendment discontinued the provision of special representation of 104 amendment Anglo-Indian representation of the role in Lok Sabha and State Legislative Assembly by nomination. Consequently, this provision ceased to have effect on 25th January 2020. Further, when an assembly is dissolved, the member ceased to be qualified to vote in the presidential election. Even if fresh election to be dissolved assembly are not held the presidential election. When an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in the presidential election. Even if fresh election to the dissolved assembly are not held before the presidential election. The Constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different states as well as parity between the state as a whole and union at the election of president. To achieve this, number of votes which each elected members of the legislative assembly from each state and parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manners. Every elected members of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. Another value of vote of an MLA total population of the state divided by total number of elected members in the state legislative assembly into 1/1000. The value of vote of an MLA is total population of the state divided by total number of elected members in the state legislative assembly. Value of vote of an MLA is total population of the state. Total population of the state. The value of vote of an MLA, total population of the state by elected members of state legislative assembly into 1/1000. പറയുന്ന manner of Article 55 ഇത് പറയുന്നത് the election of president shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. അതാണ് value vote of MLA ആണ് population of state divided by elected members of state legislative assembly into 1/1000. Vote of an MP എത്രയാണ് total number of votes assigned to elected MLA by total number of elected MPs. Value of vote of an MP is equal to value of vote of MP in Rajya Sabha. So value of vote of MP in Lok Sabha is equal to value of vote of MP in Rajya Sabha. Value of vote of an MP is the total number of votes assigned to all elected MLA by total number of elected MPs. So every elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing total number of votes assigned to members of single state by total value of vote of all MLA of all state, total value of vote in the number the value of vote, the total value of vote of all MLA of all state divided by total number of elected members of Parliament. An illustration of the value of vote of each member of the legislative assembly of each state
Total value vote to be taken. President selection is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting is by secret ballot. Secret ballot വഴിയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ election നടക്കുക. Secret ballot. This system ensures that successful candidate is returned by the absolute majority of vote. The candidate, in order to be declared elected to the office of president, must secure a fixed quota of vote. The quota of vote is determined by dividing total number of valid vote polled by number of candidates to be elected. Here one candidate is to be elected as president plus 1 and adding 1 to the quotient. So the formula can be elected quota is total number of valid vote polled by 1 plus 1. Each member of the electoral college is given one ballot paper. The voter, while casting his or her vote, is required to indicate his or her preference by marking 1, 2, 3, 4, etc. against the name of candidate. This means the voter can indicate as many preferences as there are candidates in the frame. In the first phase, the first preference vote are counted. In case a candidate secures required quota in this phase, he or she is declared elected. Otherwise, the process of transfer of vote is set in motion. A ballot of candidates securing the least number of first preference vote are cancelled. This or a second preference vote are transferred to the first preference vote of the other candidate. This process continues till a candidate secures the required quota. All doubt and dispute in connection with the election of president are inquired into. All doubt and dispute in connection with president can be incurred into decision by the Supreme Court, whose decision is final. Article 70. Article 71 ആണത്. Dispute in connection with the election of president shall be decided by the Supreme Court, whose decision is final. The election of a person as president cannot be challenged on ground that the electoral college was incomplete. Challenge ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല election. The president cannot be challenged on ground that electoral college was incomplete, that is, existence of any vacancy among the members of electoral college. If the election of a person as president is declared void by the Supreme Court, acts done by him or her before the date of such declaration Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force. All doubts and election of a person as president cannot be challenged on ground that the electoral college is incomplete. The electoral collegeൽ മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ electoral collegeൻ്റെ വോട്ട് ഇൻവാലിഡ് ആണെന്ന് പറയില്ല. The election of a person as president is declared void by Supreme Court. Acts done by him or her before the date of declaration of the Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force. അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എലക്ഷൻ നടക്കില്ല, ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എലക്ഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആസ് പ്രസിഡന്റ് ഡിക്ലെയർ വോയിഡ്. ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുകയാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ എലക്ഷൻ അസാധുവായ അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പേ പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താ പറയുക ഇൻവാലിഡേറ്റ് ആവില്ല. Some members of Constituent Assembly criticize the system of indirect election of president as undemocratic and propose the idea of direct election. However, the Constitution makers choose indirect election due to following reason. Indirect election of president is in harmony with the parliamentary system of government envisaged in the Constitution. Under this system, president is only a nominal executive and the real powers are vested in Council of Ministers headed by Prime Minister. It would have been anomalous to have president elected directly by the people and not give him or her any real power.
Direct election of president would have been very costly. വളരെ വലിയ കഷ്ടം പൈസ ആയിരിക്കും election. And the time and energy consuming due to vast size of electorate. This is unwarranted, keeping in view that he or she is only symbolic head of. Some members of Council Assembly suggested that the president should be elected by members of two houses of parliament alone. The makers of constitution did not prefer this. അതായത് രണ്ട് ഹൗസത്തെയും ആൾക്കാർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ചിലർ പറഞ്ഞത്. Did not prefer this as parliament dominated by one political party. Did not prefer this as a parliament dominated by one political party would have invariably chosen a candidate from that party, and such person could not represent the state of Union of India. Further, it was pointed out that Constituent Assembly that the expression of proportional representation in case of president election is a misnomer. Take place where two or more seats are to be filled. In case of president, the vacancy is only one could be better be called as preferential or alternative vote system. സീക്രട്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കണം. ഇഫ് നോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം അസംബ്ലി. മിനിമം വോട്ട് കോട്ട കിട്ടുന്നതാണ് ജയിക്കും. മിനിമം വോട്ട് കോട്ട കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ജയിക്കും. ഇഫ് ആർക്കും വോട്ടില്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടിയ ആളായിരിക്കും. ഇഫ് ആർക്കും വോട്ടില്ല ലീസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടിയ ആൾ സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ആണ്. This vote will be equally distributed to the others. If again no voter, second, least, and then third, etc. vote will be transferred proportionally. This process takes time. To overcome this, the member should be nominated ചെയ്യണം. നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 15,000 RBI കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രസിഡൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 50,000 RBI കൊടുക്കണം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നോമിനേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാൾക്കാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ നോമിനേഷൻ പ്രപ്പോസേഴ്സും സെക്കൻഡേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ട് 50 മെമ്പർ അടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നോമിനേഷൻ. 2 people involved in nomination are proposers. 50 പേരുണ്ടാവും. സെക്കൻഡേഴ്സ് 50 members. 100 ആൾക്കാർ വേണം ടോട്ടൽ. പ്രപ്പോസേഴ്സ് 50, സെക്കൻഡേഴ്സ് 50. നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് ടു റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ. ഈ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആവുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ബേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇഫ് മോർ ദാൻ 2 people election take place, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രം നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസിഡൻ്റാക്കി കൊടുക്കും. അല്ല നിങ്ങൾ 2 പേരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ആരാണ് നടക്കുന്നത്? ബൈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ MP MLA ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ 55, ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ്. Secret ballot paper from 17. Nomination of candidates. Nomination of a candidate for election to the office of president must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders.
Every candidate has to make secondary deposit of 50,000 on monthly. Security deposit is liable to be forfeited in case the candidate fails to secure 1/6 of the vote pool. The security is liable to be forfeited last in case the candidate fails to secure 1/6 of the vote pool. The President qualification should be a native citizen of India. They should have completed 35 years of age. They should be qualified for the election as members of Lok Sabha. Lok Sabhയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവണമെന്നുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആർക്കാണ് പ്രസിഡന്റിനാണ്. He should be qualified for election as a member of Lok Sabha. He should not hold any office of profit under union government or any state government or any local authority or any other public authority. Office of profit exception given to President, Vice President, no Minister, MP, MLA. Election of President, Article 54 and 55. Article 324, President and Vice President, Parliament, State Legislative, Selection Commission of India എന്നിവരൊക്കെ വോട്ട് നടക്കുന്നത്. President, Vice President, Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative. Indirect election. The nomination of a candidate. The electoral college consists of nominated member do not have authority to vote president. They have elected members of both House of Parliament, elected members of legislative assemblies of state, including national capital of Delhi and Pondicherry. Nomination of a candidate for election to the office of president must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. Every candidate has to make a security deposit of 50,000 monthly. The security deposit is liable to be forfeited in case of candidate fails to secure 1/6 of vote pool. പാർലമെൻറ്റിൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ് പ്രസിഡന്റിന് ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലോക്സഭയിൽ 543 മെമ്പേഴ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. രാജ്യസഭയിൽ 245 മൈനസ് കാരണം എന്താണ് 100 മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ 220 233 ടോട്ടൽ 776 ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യും. പാർലമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന 14 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ 788. പരമാവധി എണ്ണം വെച്ചിട്ട് 788. 50 votes പ്രകാരം 238. Value of vote of MLA which is the population of state by elected members of state legislative assembly into 1000. Vote value of MP. Total number of vote assigned to all the elected MLAs by total number of elected MPs. Qualification and oath and conditions. Qualification for election. He shall be citizen of India, 35 years. Be qualified for election as member of Lok Sabha. Lok Sabhayക്ക് member ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പ്രസിഡന്റ്.
He or she should not hold any office of profit under the Union government or state government or any local authority or any public authority. A sitting president or vice president of the Union governor or any state minister or any not deemed to hold any office of profit and qualified as presidential candidate. A sitting president and the vice president or union governor of the state, the minister of union of any state is not deemed to hold any office of profit. Adikena sitting president, vice president, governor, പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് യൂണിയൻ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. സിറ്റിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഗവർണർ office of profit. Further, the nomination of the candidate. Further, the nomination of candidate for election to office of president must be subscribed by at least 50 electors who proposes by the seconders. Their candidate to make a security deposit of 50,000 RBI of India. Security deposit liable to be forfeited in case of candidate failed to secure 1/6 of the vote. Which 1997 number proposals seconders 10 ആയിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 2500 ആയിരുന്നു. Increased to discourage the non-serious candidate. Oath and affirmation by the president. Before entering upon his office, the president has to make and subscribe to an oath and affirmation. In his oath and affirmation, the president swears to faithfully execute the office, to preserve, protect and defend the constitution and law, and to devote himself to the service well-being of people of India. The oath of office to president is administered by Chief Justice of India. Chief Justice of India മുമ്പിലാണ് ഓത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ CJI ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും എടുത്തായിരിക്കും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അവൈലബിൾ. Any other person acting as president or discharging the function of president also undertakes similar oath and affirmation. President എല്ലാവർക്കും ഒരു സിറ്റിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റുമാണ്. ആരെങ്കിലും അവരും ഇതുപോലെ ഓത്ത് ചെയ്യും. Conditions of President's Office. Constitution lays down the following condition to President's office. He or she should not be a member of either House of Parliament or a House of State Legislature. If any such person is elected as President, he or she is deemed to vacate his seat in that House on the date on which he or she enters upon the office of President. പ്രസിഡൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 2 ഹൗസിലെ മെമ്പറാവരുത്, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ മെമ്പറാവരുത്. ഇനി അഥവാ വിന്നാവുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിലാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാനം വരും. He or she not hold any office of profit. Without payment of rent to the use of the official residence. He or she is entitled without payment of rent to the use of his office or residence. He or she is entitled to such emoluments, allowance or privilege as may be determined by the Parliament. Parliament ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് emoluments, allowance, privilege ഒക്കെ.
so that emoluments and allowance cannot be diminished during his term of office. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇവർ അലവൻസ് നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. Parliament increased the salary of President from 1.50 lakh to 5 lakh per month. Oh. 2018 Parliament increased the salary of President from 1.50 lakh to 5 lakh. Earlier, the pension of the retired president was increased from 3 lakh per annum to 50% of his or her salary per month. In addition, former president entitled to furnished residence, phone facility, car, medical treatment, travel facility, secretarial staff and office expenses up to 1 lakh per annum. The spouse of the deceased president is also entitled to the family pension rate of 50% of pension of retired president. Furnished residence, phone facility, car, medical treatment, travel facility, secretary staff and 20,000 per annum. President is entitled to a number of privileges and immunities. He or she enjoy personal immunity from legal liability. ഒരു കേസും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രസിഡന്റിന്. ഫോർ റിസർവ് ഒഫീഷ്യൽ ആക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒഫീഷ്യൽ ആക്ടിനെതിരെ ലീഗലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഇമ്മ്യൂൺ ഫ്രം എനി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിംഗ്. ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്ങും പറ്റില്ല. Even in respect of his or her personal act, he or she cannot be arrested or imprisoned. Arrest ചെയ്യാനോ ജയിലിടാനോ പറ്റില്ല. However, after giving 2 month notice, 2 month notice കൊടുത്തിട്ട് civil proceeding can be instituted against him during his or her term of office in respect to this act. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ലീഗൽ ലയബിലിറ്റീസ് പറ്റില്ല, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് പറ്റില്ല, പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ജയിലിടാനോ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, 2 month നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം സിവിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്താൻ. ടേം ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് വേക്കൻസി. Both the CJI, if no CJI, senior most judge, if both not available, any judge of Supreme Court who is elected by CJI. Tenure 5 years. Resignation Vice President. Vice President and resignation vacant by impeachment. President സ്ഥാനം ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റെസിഗ്നേഷൻ കാരണം വേക്കൻ്റ് ആക്കിയാണ്. ന്യൂ പ്രസിഡൻറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഗെറ്റ് 5 years. ന്യൂ പ്രസിഡൻറ്റ് വരാൻ 6 month വരെ ടൈം എടുക്കുക. ഇഫ് ആഫ്റ്റർ 5 years no new president is appointed, old president can continue till new president is appointed. ഇനി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിന് ചാർജ് എടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴൊക്കെ. വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് കം ഇഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് cannot perform duty. ഈ അസുഖമൊക്കെ വന്ന് ലീവ് എടുത്താൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുക. He becomes acting president. Vice president acting president. If foreign കൺട്രിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രസിഡൻറ്റിന് സ്ഥാനം എടുക്കുക. വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് resigned or impeachment. Vice president acting president ആവുന്ന resigned or impeachment. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രസിഡൻ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കുക. If president cannot perform his duty, if he becomes acting president, if he go to foreign country. President hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. He cannot resign by addressing the resignation letter to the vice president. He can resign by vice president letter കൊടുത്തിട്ട്. He may be elected for any number of terms. In USA, a person cannot be elected to office of president more than twice. All dispute arising out of the election of president or vice president should be inquired into and decided by Supreme Court. In the election, vice president election പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സുപ്രീം കോർട്ടായിരിക്കും. And whose decision is final. President is sworn in before the CJI, senior judge of Supreme Court. All president take charge on 25th
ജൂലൈ ഫ്രം നീലം സെഞ്ചുറിറ്റി ഓൺവേഡ്സ്. 25 ജൂലൈയിലാണ് എല്ലാവരും പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സ്ഥാനമെടുക്കുക. If election of new president is not held, the president will continue until new president is elected. In case of vacancy of president, vice president will become acting president. If no vice president, Chief Justice of India will become acting president. If no Chief Justice, the senior judge of Supreme Court will become acting president. New president must be elected within 6 months. The sitting president or vice president of union and the governor of any state and minister of the union of any state is not deemed to hold any office of office hence call for the special election. In this person is from legal liabilities, is removed from any act of criminal procedure, he cannot be arrested or imprisoned, given 2 months notice if president can be against him. Resignation letter vice president കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 5 ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ റീ എലക്ഷൻ എലിജിബിൾ ആണ്. elected for any number of terms. Impeachment of president. ഇതൊക്കെയാണ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആർട്ടിക്കിൾ 16 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 16 impeachment of president. The president can be removed from office by process of impeachment for violation of constitution. Violation of constitution വെച്ചിട്ടാണ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നടത്തുക. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫ്രേസ് വയലേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. വയലേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേരിലാണ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നടത്തുക. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വയലേഷൻ ഓഫ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് വയലേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നില്ല. അത് ഡിഫൈൻഡ് ദ മീനിങ്. ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ചാർജസ് ക്യാൻ ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ either ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്. ഏത് ഹൗസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This charge should be signed by 1/4 member of the House. And a 14-day notice should be given to the President. After the impeachment resolution is passed by majority of 2/3 of the total number of the House, it is sent to other House which should investigate the charges. The President has right to appear and to represent at such investigation. Another House also sustained the charge and passed the impeachment resolution by majority of 2/3 majority of total membership. When the President stand removed from his or her office from the date on which resolution is passed. Thus, an impeachment is a quasi-judicial procedure in Parliament. Impeachment is a quasi-judicial procedure in Parliament. In this context, 2 things should be noted. The nominated members of either of the House of Parliament can participate in impeachment of President, though they do not participate in election. The elected members of Legislative Assembly State and non-elected Delhi will do not participate in impeachment of President, though they participate in election. അതായത് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വയലേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വയലേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഹൗസിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോക്സഭ പാർലമെൻറ്റിലെ ഏത് ഹൗസിൽ വേണമെങ്കിലും ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ 1/4 ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 സൈൻ ചെയ്തൊരു റെസൊല്യൂഷൻ വേണം. അതായത് 543 മെമ്പേഴ്സുള്ള ലോക്സഭയിൽ 1/4 ആൾക്കാർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ വേണം. ഇത് ലോക്സഭ സ്പീക്കർക്ക് കൊടുക്കും. സ്പീക്കർ ഇത് റീഡ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വയലേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇത് മുപ്പത് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. 14 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. അതൊക്കെയാണ് 1/4 ആൾക്കാർ സൈൻ ചെയ്ത റെസൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ടു ലോക്സഭ സ്പീക്കർ. He reads check whether violation of constitution has happened. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് 14 ദിവസം
മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. ആഫ്റ്റർ ദ നോട്ടീസ് പീരീഡ് ലോക്സഭ ഡിസ്കസ് വോട്ട് വിടും. വോട്ട് ഇത് പാസ്സാണെങ്കിൽ 2/3 മെജോറിറ്റി വേണം ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്. പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2/3 മെജോറിറ്റി. എന്നിട്ട് എന്താക്കും? ഇപ്പോൾ 2/3 മെജോറിറ്റി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഫെയിൽ ആയിപ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഇതെന്താക്കും? 2/3 മെജോറിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്സായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ഹൗസിലേക്ക് പാസ്സാവും. അടുത്ത ഹൗസിലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? രാജ്യസഭ ആക്ട് ആസ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി. ഇവിടെയും ഇവരെന്താക്കും? ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, വോട്ട് ചെയ്യും. 2/3 മെജോറിറ്റി അവർ പാസ്സാക്കാൻ നോക്കും. ഇത് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻ്റ് എല്ലാം ഇംപീച്ച്ഡ് ആവും. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ രാജ്യസഭ സെക്കൻഡ് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രസിഡൻറ്റിന് വേണ്ടി ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അറ്റോർണി ജനറൽ ആണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ലോക്സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഹൗസിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലോക്സഭയിലാണെങ്കിൽ 1/4 സൈൻ ചെയ്ത് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർ സ്പീക്കർക്ക് കൊടുക്കും, ലോക്സഭയിൽ സ്പീക്കർക്ക് കൊടുക്കും. ഈ സ്പീക്കർ ഇതിൽ വയലേഷൻ ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പ്രസിഡന്റ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. നോട്ടീസ് 14 ഡേയ്സ് പ്രയറായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കും? ഈ നോട്ടീസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ എന്താക്കും? വോട്ടിനിടും, ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വോട്ടിനിടും. അപ്പോൾ അവിടെ 2/3 മെജോറിറ്റിയിൽ ബില്ല് പാസ്സാവണം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് ആക്ട് ആസ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി. ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കോടതിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താ പ്രസിഡന്റ് ആ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഹൗസിൽ. ഇനി അറ്റോർണി ജനറലാണ് പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യസഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, വോട്ട് ചെയ്യും. 2/3 മെജോറിറ്റി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The president can impeachment of president അമേരിക്കയിലാണ് കണ്ടെടുത്തത്. President can be removed from his office before the expiry term of his term by process of impeachment. Impeachment എങ്ങനെ നടത്താം? only for violation of constitution. Nominated members of either house of parliament can participate in impeachment of president. No president has been impeached in India. Impeachment procedure of president shall be carried out on ground of violation of constitution. The constitution does not define violation of constitution. So ആരൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വയലേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും, നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും ഇലക്ഷന് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ബോത്ത് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പർ ആൻഡ് എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് സമയത്ത് നോമിനേറ്റഡ് എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇഫ് പ്രസിഡന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ സുപ്രീം കോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്താൽ നിയമങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇംപീച്ച് ചെയ്താൽ ആ പ്രസിഡന്റ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളാണ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് impeachment is a quasi judicial procedure of the Parliament. The nominated members of either House of Parliament can participate in impeachment of President, though they do not participate in his election. The next one, elected members of Legislative Assembly State and Union Territory of Delhi and Puducherry do not participate in impeachment. Legislative State, Legislative Assembly elected members, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് മെമ്പേഴ്സും ഇംപീച്ച്മെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇവർ എലക്ഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇംപീച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവർ വോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി.
ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരൊക്കെയാണ്? elected members of state legislative assembly and union territory Delhi and Puducherry. Vacancy in the President's office. Vacancy in President of India occurring on the expiry of his tenure 5 years by resignation, removal by impeachment, death. Otherwise, for example, when he is disqualified to hold office, election is required. Vacancy going to be caused by execution of term sitting of president election. To fill the vacancy must be held before the expiration of the term. In case of any delay in conducting election of new president by any reason, the ongoing president continued to hold office until his successor assumes charge. This is provided by Constitution in order to prevent interregnum. In this situation, Vice President does not get the opportunity to act as President or to discharge the function of President. If the office falls vacant by resignation, resign ചെയ്തുപോവുകയാണ്, removal, death or otherwise, then election to be vacancy within 6 months. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ election നടത്തണം. മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്ത് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തണം. From the date of occurrence of such vacancy, newly elected president remain in office for full term of 5 years. പുതിയ elected president 5 കൊല്ലം ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. When a vacancy occurs in office, the president due to his resignation, removal, death. Remember? Was vacant by resignation, removal, death or otherwise. Occurs in office, the president due to resignation, removal, death. election 6 മാസം നടക്കണം. പക്ഷെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ സമയത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. Sitting president is unable. Sitting president resigns to discharge his function due to absence, illness or any cause. Vice president takes discharge under president assumes charge. അതായത് ഇപ്പോൾ റെസിഗ്നേഷനോ ഡെത്തൊക്കെ ആയിട്ട് election 6 മാസം നടക്കുമല്ലോ. ഈ പീരീഡിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ഇനി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിൽക്കാം. ഇനി ഇൽനെസ്സോ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഫങ്ഷൻ ടു ആബ്സെൻ്റായി ഇൽനെസ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നവർക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും. കേസ് ഓഫീസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ് വേക്കൻറ്റ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ നിൽക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിൽക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട്. Any person, that is Vice President, CGI or Senior Most Judge of Supreme Court, is acting as President or discharging the function of President, he or she enjoy all the powers and immunities of President and is entitled to such allowance privilege determined by the Parliament. പ്രസിഡൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് ആരുമില്ലാലും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അതേ സാലറിയും അലവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പ്രിവിലേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജയിലിൽ വിടാൻ പറ്റും. For example, when President Dr. Zakir Hussain died in May 8, 1967, the then Vice President Vivi Kiri was acting as President. Soon after, Vivi Kiri resigned to contest the election of President, the Chief Justice of India, and Hidayatullah worked as official President for condition. Zakir Hussain Fakhruddin Ali Ahmad മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കാൻ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് 2 പ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. 2 പ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റ്. Powers and functions of President. Powers enjoyed and the function performed by President can be studied under executive
executive power, legislative power, financial power, judicial power, diplomatic, military, emergency power. President executive power under, legislative power under, financial power under, judicial power under, diplomatic power under, military power, emergency power. Executive power. Executive power appoints Prime Minister and members of Council of Minister. Prime Ministerനെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡൻ്റാണ്. പിന്നെ ഗവർണർമാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അറ്റോർണി ജനറൽ, കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ, ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് അതർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, chairman and members of UPSC, ambassadors and high commissioner to other countries. President. President is commander-in-chief of Indian Armed Force. Commander-in-chief of Armed Force. ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നത്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു പൊതു ഇലക്ഷനിൽ ലോക്സഭയിൽ മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു ലീഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. Then president will select. Selection of Prime Minister is the indirect election. It is not necessary for Prime Minister to be member of Parliament. പക്ഷേ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ മെമ്പർ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും. ഇഫ് ഡൈഡ് പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് കെയർ ടേക്കർ ടീം. ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെയർ ടേക്കർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ വയ്ക്കും. ലോക്സഭയിൽ 272 മിനിമം സീറ്റെങ്കിലും കിട്ടണം, ഭൂരിപക്ഷം വേണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ PM ആവാൻ പറ്റൂ. No party elected president can be elected to the single largest party in coalition party. ഇവരിൽ ആരെയാണ് പ്രസിഡന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് മെജോറിറ്റി ലോക്സഭയിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റണം. ഇഫ് cannot get ഭൂരിപക്ഷം, പ്രസിഡന്റ് or coalition government to the majority. They also fail, president can go to general election. If someone comes after president, they want to get opportunity, president will give chance to prove majority. The Prime Minister death or resignation of PM can lead to collapse of government. Prime Minister മരിച്ചു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് കൊളാപ്സ് ആവും. പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് കെയർ ടേക്കർ PM. എന്തിനാണ് കെയർ ടേക്കറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം പ്രസിഡൻറ്റിനെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ത്രൂ PM പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വഴിയാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്ററും പ്രസിഡൻറ്റും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. Executive power. All executive action of Government of India formally taken in his or her name. He or she can, President can make rules, specify manner in which order, instrument and Prime Minister and other minister. They hold office during his session. Attorney General of India President ആണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Controller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner, Election Commission, Chairman of UPSC, Governor of State, Chairman and Member Finance Commission. പ്രസിഡൻറ്റിന് മറ്റേ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവരെടുക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സബ്മിറ്റ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പോയിൻ്റ് എ കമ്മീഷൻ. പ്രസിഡൻറ്റുകൾ കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഡെവലപ്പ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ. പ്രസിഡൻറ്റിന് ഏത് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റും. ട്രൈബൽ ഏരിയ മീൻസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ട്രൈബൽ ഏരിയ. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ.
legislative power എന്തൊക്കെയാണ്? He or she can summon, prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. He or she can also summon a joint sitting of both houses of parliament which is presided over by Speaker of Lok Sabha. അതായത് പ്രസിഡൻറ്റിന് രണ്ട് ഹൗസുകളിൽ വിളിച്ച് ചേർക്കാൻ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റും. പ്രൊറോഗ് നമുക്ക് സഭ വിളിച്ചു അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിരിച്ചുവിടാം. പ്രൊറോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിരിച്ചുവിടാൻ. എന്തിനു വേണ്ടി സഭ വിളിച്ചുവോ അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് പ്രൊറോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊറോഗ്. He or she can summon or prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. He or she also summon a joint sitting of both houses which is presided over by Speaker of the Lok Sabha. He or she address the parliament at the commencement of first session. പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഇയറും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. Commencement of first session after each general election and first session of each year. ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെഷനും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. Can send message to House of Parliament whether with respect to bill pending in the Parliament or പ്രസിഡന്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക്. ബില്ല് പെൻഡിങ്ങൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ she can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceeding in office of both Speaker and Speaker and Deputy Speaker for a vacant. He or she can appoint any member of Lok Sabha to preside over its proceeding when office of both Speaker and Deputy Speaker fall vacant. He or she can appoint any member of Rajya Sabha to preside over its proceeding when the office of both Chairman and Deputy Chairman fall vacant. He or she nominate 12 members of Rajya Sabha from among പ്രസിഡന്റും 12 മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാജ്യസഭയിൽ. സ്പെഷ്യൽ നോളേജ് പ്രാക്ടീസ് ലിറ്ററേച്ചർ സയൻസ് ആർട്ട് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന 12 ആൾക്കാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസിഡന്റിന് പറ്റും നമ്മുടെ രാജ്യസഭയ്ക്ക്. 2020 മുമ്പേ വരെ ലോക്സഭയിലേക്ക് 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെ പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് 104 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസിഡന്റിന് പറ്റില്ല. പണ്ട് 2020 മുമ്പ് 2 പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. He or she decide on question known as disqualification of members of the Parliament, consultation of Election Commission. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഇത് പ്രകാരം ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. പാർലമെൻറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസിഡൻറ്റിന്. പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രയർ പെർമിഷൻ വേണം ചില ബില്ലുകൾക്ക്. ബിൽ ഇൻവോൾവിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫ്രം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബിൽ ഫോർ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ദാറ്റ് ഇമ്പോസ് വേരിയസ് ടാക്സ് ഓർ ഡ്യൂട്ടി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം bill which affect the principle on which sum of money are to be distributed to state and a bill impose any surcharge or any specified tax or duty for the purpose of the same. Further, a state bill imposing restriction on freedom of trade, commerce and intercourse with that state or within that state can introduce an instructive with the previous sanction of the President. When a bill is sent to President after it has been passed by Parliament, he or she can give assent to the bill, withhold the assent to the bill, return the bill for reconsideration of the Parliament. However, if the bill is passed again by the Parliament, with or without amendment, President has to give his or her assent to the bill. പ്രസിഡൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ബില്ല് അസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റും. തിരിച്ചയച്ചിട്ട് ഈ
ഈ രണ്ട് ഹൗസുകളും പിന്നെയും പാസ്സാക്കി ബില്ല്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും പ്രസിഡന്റ് എന്തായാലും ഒപ്പിട്ടേ പറ്റൂ. എന്നാൽ ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് legislature is reserved by the governor for consideration of the president. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള, സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ബില്ല് ഗവർണർ പ്രസിഡൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് ആ ബില്ല് വേണമെങ്കിൽ അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗവർണർ ടു റിട്ടേൺ ദി ബിൽ ഫോർ റീകൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറോട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറയും. It should be noted here that it is not obligatory for President to give his assent even if the bill is again passed by the state legislature and sent again to him for his consideration. അതായത് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ബില്ല് അയച്ചിട്ട് പിന്നെയും പ്രസിഡന്റ് കൊടുത്താൽ പ്രസിഡന്റ് എന്തായാലും ഒപ്പിടണം. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്ക് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ബില്ല് തിരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രസിഡന്റിന് ഒപ്പിടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. He or she can promulgate ordinance. When the parliament is not in session. This ordinance must be approved by the parliament within 6 weeks from its reassembly. He or she also withdraw an ordinance at any time. He or she can promulgate ordinance when the parliament is not in session. This ordinance must be approved by the parliament within 6 weeks from the reassembly. He or she lays the report of the Comptroller on the Auditor General, UPSC Finance Commission before the parliament. UPSC Auditor General Finance Commission ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Report president ആയിരിക്കും. He or she can make a regulation for peace, progress and good governance of Andaman Nicobar, Tanzania, Fiji. The financial powers. President summons both House of Parliament to meet and dissolve Lok Sabha according to advice of Prime Minister. Address the Parliament at commencement of first session after every general election first section of each year. Nominate 12 members of Rajya Sabha. Lay report of CAG, UPSC Finance Commission before the Parliament. No veto in money bill or constitution amendment bill. Veto. All bill passed by Parliament can become law only after receiving assent of President. അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് വെച്ചുള്ള അത് കൂടിയാൽ സഭ അധ്യക്ഷന് കുറച്ച് നേരം പിരിച്ചുവിടാം, എന്നിട്ട് പിന്നെയും കൂടാൻ പറ്റും. അതിനാണ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് പറയും. അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് സൈൻ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് വരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റും. The financial power of functional president are: one bill can be introduced in Parliament only with the prior recommendation of President. Annual financial statement. Can make advances out of contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure. എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. Should constitute a finance commission after every 5 years to recommend distribution revenue to central state. Finance commission constitute ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു 5 കൊല്ലമാണ്. Judicial power. Judicial power എന്താ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ. He or she appoint the Chief Justice of and judges of Supreme Court and High Court. Can seek advice from Supreme Court on any question of law or fact. However, advice tendered by Supreme Court is not binding on the President. Supreme Court അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഈ അഡ്വൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി പ്രസിഡൻറ്റ്. He can grant pardon, reprieve,
respite, remission of punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence. In all cases where the punishment or sentence is by court martial, in all the cases where the punishment or sentence is for an offence against union law, case where sentence is sentenced to death. And appoints Chief Justice of India and Agriculture Advisor Chief Justice. Listen, dismiss the judge from the House of Parliament pass resolution. പാർലമെൻറ്റിൽ 2 ഹൗസും കൂടെ 2/3 മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കി മാത്രമേ ജഡ്ജിനെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ സസ്പെൻഡ്, remit or commute the death sentence of a person. Pardon. 5. Pardoning power of President. Pardon. Completely absolve the offender. പാർഡൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റും പ്രസിഡൻറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോൾവ്സ് ദ ഒഫൻഡർ. ഫുള്ളി ഫ്രീ ആക്കുന്നതാണ് പാർഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൺ ഫോം ഓഫ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ അനദർ ഫോം വിച്ച് ഇസ് ലൈറ്റർ ക്യാരക്ടർ. അതായത് ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റിന് കുറച്ച് ഇളവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പണിഷ്മെൻറ്റിന് കുറേയുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൺ ഫോം ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫ്രം അനദർ വിച്ച് ഇസ് ലൈറ്റർ ക്യാരക്ടർ. റെസ്പൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അവാർഡിങ് എ ലെസർ സെൻറ്റൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇളവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റെസ്പെക്റ്റ്. പാർഡൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ശിക്ഷയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റും. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഒരു ശിക്ഷേനെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷേനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. റെസ്പൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇളവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റെമിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ. അതായത് ഇപ്പോൾ 10 വർഷം കഠിന തടവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 വർഷം കുറച്ചിട്ട് കഠിന തടവ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് റിഡ്യൂസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ. അതാണ് റെമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലെസ് സെൻറ്റൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഇളവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റെമിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ reducing the amount of sentence without changing its character with temporary suspension of sentence. Sentence die. ഇപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ആരെയും മരിച്ചയാൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.